Dear members, can we start our afternoon session? After the good news of this morning and having completed a very important exercise and in fact created history, let us now move back to item 5 on our agenda. And in fact, we have on my list 5 members who wanted to intervene: Palestine, Senegal, Djibouti, Poland, and Guatemala. By the time that you settle down, may I invite the Secretary to respond to a few queries which were raised this morning by some members. And after that, we are going to take the views and comments from these 5 members, which means that I'll pass over to the Secretary straight away. Thank you, Mr. Chairperson. And their encouraging comments in their interventions earlier this morning, and in particular to those new committee members who are pledging some support for our work going forward, and who did so. There were three specific questions which were asked of me, one from Austria and 2 from Philippines, if I have captured it correctly. Firstly, from Austria, the question was concerning the partnership approach to the capacity building program and how that would work. And I would have to say it's really too early to give you exactly where we are. What we are doing now is we haven't even started, but we have just found the partner with whom to undertake a feasibility study. The idea is to see what kind of partnerships we can undertake to have, let's say, reliable partners to multiply the effects of the capacity building program beyond those that we are able to implement ourselves directly, or as we do indeed with the Category 2 centers. So we will get back when we have more information on that. And there was 2 questions directly from the Philippines. The first concerned the outcomes of the Category 2 annual meeting of Category 2 centers this year. We had this year the 6th annual meeting of the Category 2 centers, and how we do those is, in fact, on General Assembly years. We host them in Paris immediately after the General Assembly, and they tend to be shorter meetings. So this year we held it immediately after the General Assembly, and there are shorter meetings than the alternate years when Category 2 centers tend to invite each other, and there we have longer meetings. So this year we had a shorter meeting, and there was just general discussions and sharing perspectives, updating on some of the new developments of the convention, including those that had just been adopted, the results framework and so on. Category 2 centers exchanged ideas for collaboration amongst themselves. And so in that sense, there was no real outcome, except there was one important outcome where the center in Algeria offered to host next year's meeting for the Category 2 centers, which will then be held in Algeria. And it is in those meetings which are hosted by the Category 2 centers that we tend to spend more time, and 2 days of more fuller discussions. So I don't know if that's an answer, but that's what happened. And on the first question about the structure of the sector in relation to our work, it really has no impact directly on our work. Our team has remained exactly the same. In fact, it gives us better access in a way to the Assistant Director General. So the impact for the Intangible Heritage Convention, has not. Our team has not been impacted by this restructuring. In fact, it's helped us in many ways. Again, those are my answers to the questions. I do hope they suffice. Thanks. Thank you, Mr. Secretary. I don't see any other members who want to take the floor. So I will
our friends from Palestine in the room. In that case, can we, in the meantime, move to Senegal? And I see we have added Lebanon on our list. Please, Senegal. Oui. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais me joindre aux autres qui m'ont précédé pour féliciter le secrétariat. C'est un travail énorme qui a abattu pour la mise en œuvre de la Convention. Mais je voudrais surtout, comme l'a fait l'honorable délégué des Philippines, insister sur un aspect. La mise en œuvre de la Convention, ce n'est pas uniquement les inscriptions. C'est un ensemble de mécanismes, c'est un ensemble d'éléments que les États parties sont appelés à mettre en œuvre avec les communautés. C'est dans ce sens que le Sénégal avait inscrit très tôt, je le disais, tantôt, notre action dans la formation, renforcement de capacité, l'inventaire. Et ce sont ces éléments-là qui pourraient permettre à terme d'arriver peut-être vers des inscriptions crédibles. Et dans ce sens également, nous avons été accompagnés par l'UNESCO qui a compris cette démarche. Et c'est dans cette démarche que nous nous inscrivons, en travaillant surtout à l'éducation également du patrimoine. Au niveau des universités, nous travaillons avec une université pour élaborer des modules et nous allons vers l'école primaire dans un an. Et je pense que ce sont ces aspects-là que je voulais relever par rapport à ce qui a été dit au niveau du rapport du secrétariat, en me félicitant bien sûr de la mise en œuvre de toutes ces recommandations de l'Assemblée générale, notamment le groupe de travail sur l'outil, si vous voulez, de suivi et d'évaluation, mais également sur le travail qui a été fait pour l'assistance aux États membres dont nous sommes déjà bénéficiaires. Ce sont ces éléments-là sur lesquels j'ai voulu insister et je vais terminer par cette innovation. Nous venons de plonger tout à l'heure dans le patrimoine et je pense que nous autres, plus ou moins vieux de la vieille, hein, si vous voulez, on se remet en question. Et le secrétaire nous propose d'être un peu dans le temps du monde. Et le temps du monde, c'est le numérique. Alors, bravo. Et je pense que même nos jeunes, nos enfants, vont davantage mieux comprendre qu'est-ce qui se fait sur le patrimoine immatériel parce qu'ils sont toujours sur le laptop ou alors sur le portable. Et bravo encore une fois. Je vous remercie. Merci Sénégal pour ces beaux mots. Et je passe tout de suite la parole à nos amis du Djibouti. Merci, Monsieur le Président. Mon intervention, je l'avais déjà programmée avant l'heure de la pause, mais cela a été un peu chamboulé par le fait que nous venons de vivre un moment unique avec la mise en place conjointe du projet de Corée. Nous venons de vivre un moment unique, plein d'émotions, qui nous a tous touchés. Et cela renforce le rôle de l'UNESCO dans le rapprochement des peuples et de l'installation de la paix à travers le monde. Tout ça également accroît ma confiance dans les efforts constants que l'UNESCO réalise au profit de la culture dans un sens général. Par ailleurs, je voudrais un peu revenir sur le rapport présenté par Monsieur le secrétaire de la Convention et je tiens à lui renouveler, surtout le secrétaire, à lui renouveler mes félicitations pour ce rapport qui se spécifie, se caractérise par sa clarté, sa transparence, mais également sa densité. C'est un excellent travail que le secrétaire a fourni malgré le nombre restreint de personnes qui évoluent dans ce secteur-là. Je voudrais, dans ce cadre-là, souligner que mon attention a été retenue par 3 points. Le premier point, c'est l'une de l'activité qui a été faite, c'est le rapprochement de l'intégration du PCI dans l'éducation formelle. Ces projets, qui constituent un facteur important dans le développement du PCI à travers le monde, a retenu toute mon attention dans la mesure où les enfants d'aujourd'hui deviendront les responsables de demain. Les universitaires d'aujourd'hui étudiants deviendront les responsables et les dirigeants politiques de nos pays de demain. Dès maintenant, s'ils sont déjà imprégnés des valeurs et des éléments du patrimoine culturel et matériel, nul doute qu'ils apporteront leur intégration et leur contribution et leur engagement total dans le développement et dans la mise en œuvre et la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel de l'humanité.
Ça, c'était le premier. Le deuxième point, c'était les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui constituent un élément important, un outil indispensable, un excellent diffuseur des connaissances et des savoirs, tant leur utilisation est déterminante dans la sauvegarde des éléments du patrimoine culturel de l'humanité. La leçon, ou bien la démonstration que nous venons de vivre juste après le déjeuner, nous a une fois de plus démontré l'urgence qui s'impose à nous, les responsables du patrimoine culturel immatériel de nos pays respectifs, de s'approprier de ces nouvelles connaissances, de ces nouvelles technologies pour pouvoir contribuer à la sauvegarde de notre patrimoine culturel respectif. Par ailleurs, il est à souligner que le rapport du secrétaire de la Convention qui a été présenté se caractérise également par son pragmatisme réel. Et je le félicite encore, je lui dis bravo. Enfin, je voudrais déclarer également notre confiance dans la direction de la nouvelle directrice générale de l'UNESCO qui, avec la mise en place de différents responsables de différents domaines de l'UNESCO, augure une nouvelle ère qui va s'ouvrir, l'ère du partage des connaissances et de la mobilisation générale du patrimoine culturel de l'humanité. Je vous remercie et vous dis bravo. Merci, Djibouti. I recognize our friend from Palestine who is now with us, and I'll ask the ambassador to comment on the report. Palestine, please. Thank you, Mr. Chair. Merci beaucoup. Permettez-moi tout d'abord de joindre ma voix à mes collègues qui ont remercié l'État hôte, puis féliciter le secrétariat pour leur travail, pas seulement pour le rapport, mais le travail qui est derrière le rapport. Et on voit bien que les efforts sont continus. Nous sommes absolument contents pour cela. Il y a quelques points, malheureusement, tout ce que je voulais dire a été soulevé par nos collègues, par les précédents orateurs, notamment Philippines et les Pays-Bas. J'insiste que nous accordons beaucoup d'importance sur l'inscription et très peu pour l'après-inscription. Et ça, on voit que le secrétariat est en train de faire des efforts et je pense que aussi la réforme pour les periodic reporting aussi va jouer un rôle là-dedans. Il y a d'autres points qui vont venir après sur notre agenda, à part cette réforme. Il y a aussi une question importante et j'espère que le secrétariat continuera à prendre soin de cette question qui est la protection du patrimoine immatériel, culturel immatériel dans les zones de conflit. Donc voilà, c'était ça le plus important. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Et maintenant, on va écouter les commentaires de Pologne. Thank you, Chair. First of all, we would like to congratulate Mauritius, the host country, for its chairmanship of the ICH committee and to thank for its warm hospitality. We congratulate also the Secretariat for its work done and for excellent report. We are looking forward to the next steps in developing of the Convention, and in particular, we would like to cooperate and reflect on the better use and revival of the Register of Good Safeguarding Practices. We are also expecting closer cooperation with the NGOs Forum. Poland is for the first time a member of this committee, and we will do our best to guard good spirit for its work. Concluding, I would like to stress that we are very proud to be here today at this historic moment when the committee adopted a joint nomination of the two Korean states. This decision has proved that culture is definitely a good tool of peace, and with this we could see the importance of UNESCO nowadays. We hope that this spirit of dialogue and reconciliation will prevail in the further work of the Convention. Thank you. Thank you, Poland. May I now invite our friends from Guatemala to share with us their views. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todos los colegas y al país de Azerbaiyán, perdón, el país de Mauricio por recibirnos de manera muy especial desde la recepción de anoche y todas las atenciones que nos han dado.
Para mí es un honor representar a Guatemala en esta ocasión y aportando un poco a la agenda, más que todo quería compartir lo que Guatemala también ha estado avanzando, pero también resaltar que hemos recibido el apoyo de UNESCO, creo yo, con las diferentes decisiones que se han tomado en el marco de la convención, ha sido fortalecer las capacidades de técnicos, de portadores de la cultura en Guatemala, que eso nos ha llevado a levantar inventarios de patrimonio intangible con la participación de las comunidades. Agradezco especialmente al país de Azerbaiyán por el financiamiento que nos dieron durante el año 2017 a través de la sensibilización y fortalecimiento de capacidades. Eso dio lugar a que 2 municipios de Guatemala, que es Esquipulas, un municipio muy reconocido por la fe católica, por la romería que se le hace a la imagen del Cristo Negro de Esquipulas. Así también el municipio de Santa Apolonia Chimaltenango, que se levantó el inventario del proceso de elaboración de la alfarería de ese municipio, ¿verdad? Gracias al apoyo del país de Azerbaiyán, que Guatemala está dando estos pasos importantes en materia de patrimonio intangible. También quisiera aprovechar para saludar la acción y la buena decisión que se tomó en torno a la inscripción conjunta de las 2 Coreas, que hoy pues hizo historia en esta asamblea. Como país de Guatemala estamos muy contentos y satisfechos de este resultado. Asimismo, quisiera pedir que esta asamblea siga siendo una forma de diálogo, de unión y de paz. Creo que los países que hoy estamos acá y que más adelante vamos a hacer propuestas, se nos debe escuchar, se nos debe dar la oportunidad para que podamos contestar a preguntas, ampliar información, para que UNESCO pues sea el centro del mundo, donde varios de nosotros venimos con la inquietud de fortalecer lo que es nuestro patrimonio cultural intangible a nivel general. Así que muchas gracias. Thank you, Guatemala. I've got on my list 3 more countries, Lebanon and Togo, and then to conclude, we are going to come back again to Cuba. May I now invite Lebanon to share with us Thank their you. views? Thank you, Mr. Chairperson, and your country for hosting us and for organizing this session. I would like also to thank Mr. Curtis and the Secretariat for the report and for all their efforts in making our work happen. Lebanon, as a very diverse country, gives high importance to acknowledging and preserving intangible heritage as a tool to widen understanding and to deepen reconciliation and promoting peace, the culture of peace and sustainable development. We do believe that it should be part of our daily education, and for that, we have just launched a pilot project to introduce intangible heritage into the education system, and just now it's for the secondary school. In the same context, I would like to stress and to encourage the Secretariat to pursue its efforts for safeguarding the ICH in emergency situations, and that's for 2 reasons. One, Lebanon is a host country for over 1 million refugees, Syrian refugees, and the other is that Lebanon is still trying to return all the internally displaced Lebanese from the civil war back to their villages and cities. So for this, I do stress it, and thank you very much. Merci beaucoup, le Liban. Et je peux maintenant demander au Togo. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais profiter de cette occasion pour présenter à toutes les délégations et surtout au secrétariat de l'UNESCO les félicitations et les remerciements du Togo. Par notre auguste personne, nous sommes honorés de l'élection du Togo au comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO
qui a eu lieu en juin dernier. C'est avec une immense joie et un réel sentiment de satisfaction que nous avons accueilli cette bonne nouvelle qui fait honneur à notre pays et pour la première fois qui siège au comité. Nous vous remercions et croyons que, avec tout ce que l'UNESCO fait pour le patrimoine culturel immatériel, tous les pays vont emboîter le pas et défendre les objectifs de ce PCI. Le Togo a bénéficié d'un projet sur la valorisation, la sauvegarde de la pratique des instruments traditionnels et la phase pilote a réussi. Nous sommes honorés et nous sommes aussi ravis que l'UNESCO a continué sur le plan national pour qu'on puisse inventorier tous les éléments et pouvoir emboîter le pas pour la mise en œuvre de cette convention. Le Togo ne saurait, par ma personne, vous remercier encore pour ce que vous faites et pour tous les pays qui ont soutenu notre candidature. Sans trop tarder, nous remercions l'île Maurice pour nous avoir accueillis et pour nous avoir aidés à être présents parmi vous. Nous pensons que c'est un apprentissage que nous allons mettre en œuvre, c'est un renforcement de capacité et nous allons échanger avec tout le monde pour qu'on puisse ensemble sortir les PCI du monde qui pourra nous aider à travers le monde et qui pourra aussi nous aider à le sauvegarder. Je vous remercie. Merci Togo. Et finalement, pour terminer cette première liste, je vais demander a Cuba. Gracias, señor presidente. Nuestra delegación desea señalar una preocupación y es en relación a la participación de las oficinas fuera de sede en todo este proceso, sobre todo en las oficinas de sede del sector de la cultura, que tienen un % muy bajo en cuanto a la descentralización de los fondos que se gestionan para la implementación de proyectos. Y nos gustaría conocer cuáles son las medidas que se prevén para mejorar la capacidad de las oficinas regionales en el terreno para la implementación de estos proyectos y si se ha pensado un poco en cambiar o en mejorar todo el proceso de recuperación de costos de la implementación de los proyectos que hoy no quedan en las oficinas regionales y van directamente a la sede y que es un elemento que en el caso de las oficinas regionales para cultura tiene un impacto significativo en todo el trabajo que realizan de cara a la implementación de la convención. Muchas gracias. Thank you, Cuba. May I once again ask the Secretary to respond to a few of the comments and queries made by our friends from these few countries who intervened just now? Thank you, Mr. Chairperson, and I would like to thank the delegates who made a number of comments, of which we will take good note, including particularly some of the priority areas already identified, such as ICH in education and ICH in emergencies in the various forms that it takes. We will continue to work on that. This is on our agenda, and we continue to work on that. We also thank the acknowledgement given by various delegates to our work and highly appreciate that feedback. It is encouraging to us to see we are going in the right direction. I only sensed one specific question being from Cuba, unless I have missed something where a direct question was related to us. The question concerned the use of cost recovery. The cost recovery policy is a complex one. The ICH education money, and I'm not sure if that's what you mean, is being used on extra budget, on regular program budget, and regular program budget is not subject to cost recovery. So in that sense, the budgets we talked about, the field officers implementing the ICH education program, are not subject to cost recovery. So there is none at headquarters, there is none in the field. When there is extra budgetary projects, there is indeed cost recovery, and that cost recovery is normally, and I don't know if it hasn't been the case in one project, normally split along the lines of the various staff, regular program staff, because cost recovery can only be charged to regular program staff implementing
a project. So I don't know if there's a specific project, but to say that cost recovery never goes to a field office does not seem to be the case as far as I'm aware, particularly with extra budgetary projects. Some are negotiated when the project is fully implemented by the field. There is cost recovery to the field office. When the project is implemented partially by the field and partially by headquarters, then the cost recovery is shared at the moment of the design of the project. So you know, if there is, perhaps we can speak later if there is one specific project where there's an issue, but it is, you know, I'm not aware that cost recovery is only for headquarters and not in the field. That's not the policy or as it's applied. Thank you. Thank you, Mr. Secretary. May I now ask the committee to adopt draft decision 13.5 as shown on the screens. May I suggest that we proceed paragraph by paragraph? Paragraph 1. Do I see any objection? Adopted. Paragraph 2. Welcoming new states parties that ratify the convention. Adopted. Paragraph 3. Acknowledging the support provided by the Secretariat in governance and management mechanism of the convention. Adopted. Paragraph 4. Welcoming the progress made in the enhancement of national capacities towards safeguarding intangible cultural heritage. Are there any comment? Adopted. Paragraph 5. Taking note of the existing challenges regarding the network of facilitators. Adopted. Paragraph 6. Expressing concerns on the continued decline in the support towards capacity building program. Adopted. Paragraph 7. Welcoming the progress made in the implementation of the new funding priorities. Adopted. Paragraph 8. Taking note of the outreach and communication related activities. Adopted. Paragraph 9. Taking note of the utilization of the international assistance mechanism and the global capacity building program in respect of the elements inscribed on the urgent safeguarding list. Any issue? Adopted. Paragraph 10. Appreciating the dive into intangible cultural heritage initiative. Adopted. Paragraph 11. Noting the initiative on intangible cultural heritage. Yes, China, you are on paragraph 11. Yes, please, China. Thank you, Mr. Chair. My delegation just have a very slight amendment to this paragraph based on the RAF document provided by the Secretariat. We just like to suggest to amend this wording into thanks for the generous contribution from the private sector of the People's Republic of China, and then the remaining will be kept the same. And the rationale behind this amendment is like to keep the wording of this decision as what is normally expressed in other committee decisions. Thank you. Yes, I wish to hear any comment on the amendment proposed.
Can I just ask our friend from China to confirm whether this is in fact what they meant? Okay. Okay. I take it that this amendment is agreed upon. Zambia? Thank you, Mr. Chairman. I would like to just make a slight amendment where it says towards it. I think it sounds a little bit ambiguous. Maybe we should say for the generous contribution from the private sector of the People's Republic of China towards this area, not towards it. I think it's a bit too general. Towards this area, and invites the Secretariat to pursue its effort in this regard. Thank you. Yes, I see also Republic also will be corrected, and I understand that Zambia made a slight correction, which is in fact it's more precise, and I don't see any issue from China or anyone else. I take it that the amendment has been approved by the committee members. Therefore, paragraph 11 is adopted as per amendment. Paragraph 12 is about developing lighter means for sharing safeguards efforts. Any adopted? Paragraph 13, calling state parties to support thematic and operational projects. Adopted. Dear members, we have now adopted each of the paragraphs, and we need to adopt the decision as a whole. Any objection, any issue? I therefore declare decision 13.5 adopted as amended.